Hare Krishna. Please sing with me. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurumilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Yadhati Svapadantikam Bhandeham Shri Utabada Kamala Shri Kirtan Vaishnavamscha Shri Rupa Sadhajadham Sahagana Sadvaitam Saharutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Sahagana Dalita Sri Visakanditamscha He Krishna Karuna Sindhu Leela Jagatpate Gopesha Gopika Jaya Shri Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama One more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Please, one more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna Krishna Hare Hare One last time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Thank you, Badahari Prabhu, for yet another amazing Kirtan. Let's thank Badahari Prabhu one more time. Давайте поблагодарим Бадахари Прабху за очередной прекрасный киртан. Next, Chaturatma Prabhu will be giving a class on the glories of Varahadev. Дальше Чатуратма Прабху даст лекцию о славе Варахадева. And then we will have a Kirtan by Gurudev. И затем у нас будет киртан в исполнении Гурудева. After that, we'll finish the program. После этого мы завершим программу. After Chaturatma Prabhu's class, I will be announcing about our Jaipur trip. So I request all the devotees to wait until the end of the program and then leave. И после лекции Чатуратмы Прабху я буду давать объявление со всей информацией по нашей поездке в Джайпур, поэтому я прошу вас всех, пожалуйста, оставайтесь до конца программы. Thank you. Спасибо. Sitting is so awkward for me. I don't have a desk to put anything on. I got People can see you, like if you sit on the wants to ground, see me. that's the whole point of, you're the main person, I'm the main person. Well, we're all in trouble now. What am I going to put my notes? What am I going to put my notes on? Okay, I'll make an answer. You have a note? Huh? You have a note? Oh, yeah. I don't say hello without notes. Oh, boy. We'll see. Royal place. Sometimes we think we're the controller, Иногда мы думаем, что мы находимся все контролируем, but we're not. но на самом деле это не так. Rasika Siromani, he controls us. And then if you sit down here, Dvija Prabhu, he controls us. Расика Ширамани нас контролирует, а вот Прабху нас контролирует наше положение, где мы сидим, в какую сторону смотрим. But that's the whole point of devotional service, to surrender. Но в этом вся суть преданного служения — предаться. So by his request, I'm sitting here in this chair instead of down. So Поэтому по его просьбе я здесь перед вами сижу на стуле, вместо того, чтобы сидеть на полу.
So today we're here at this relatively unknown place, and as it's Varaha Ghat, I picked a couple of verses from Srimad Bhagavatam that are suitable. И так как мы здесь с вами сидим в достаточно не всем известном месте, в Вараха-Гате, я выбрал несколько стихов из Шримад Бхагаватам, которые подходят под ситуацию. These verses are an exchange between Sri Varahadev and Hiranyaksha. Это беседа между Варахадевом и Хираньякшей. When I joined the temple, this was the canto of the Bhagavatam that was out. The rest of the cantos weren't finished yet. Когда я присоединился и стал проживать в храме, это та песня Бхагаватам, которая была доступна для нас, она была опубликована, остальные еще не вышли. So we spent quite a bit of time diving into these pastimes as Raha dove into the ocean to save Mother Bhumi. И мы провели достаточно продолжительное время, углубляясь, погружаясь в эту песню, подобно тому, как Варахадев погрузился в океан, чтобы спасти море, чтобы спасти Бхуми-Деви. Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 18, verses 2 and verse 10. Шримад Бхагаватам, 3 песня, глава 18, текст 2 и 10. Dadarsha tradat bijitam daradaram pranyinyam manivam agradam straya mustantam akshana svarucha atriya jahaso chaho vanagochara mriga. Sri Bhagavana Vacha Satyam Vayam Bhovana Goracha Mriga Yushmat Vidvan Mrigaya Gramhasimham Namrityu Pashai Pratimuktasya Vera Vikattanam Tava Grihanta Badra. Translation. The demons saw there the all-powerful personality of Godhead in his boar incarnation. Там он увидел всемогущего Господа, личность Бога, который воплотился в образе вепря. Bearing the earth upwards on the end of his tusks. И поднял землю, держа ее на своих могучих клыках. And robbing the demon of his splendor with his reddish eyes. Под взглядом его красноватых глаз, блеск и великолепие Хираньякши. The demon laughed. Этот демон, он засмеялся. Ha! An amphibious beast. Ха, ты земноводная тварь. Translation to verse 10. Перевод 10 стиха. The personality of Godhead said, Верховная личность Бога сказала: Indeed, we are creatures of the jungle, да, мы действительно обитатели джунглей. and we are searching after hunting dogs like you. И мы всегда ищем встречи с охотничьими псами, подобными тебе. One who is freed from the entanglement of death Тот, кто вырвался из тисков смерти, has no fear from the loose talk in which you are indulging, не испугает твои развязные речи, for you are bound up by the laws of death. ибо ты сам находишься под властью ее законов. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In a previous chapter, we have discussed the incarnation of the Supreme Personality of Godhead as Varaha the boar. В одной из предыдущих глав мы уже рассказывали о воплощении Верховной Личности Бога в образе Варахи Вепря. While Varaha with his tusks engaged in uplifting the submerged earth from the depths of the water, Когда Вараха, подняв землю из океанских глубин, нес ее на своих могучих руках, the great demon Hiranyaksha met him and challenged him, calling him a beast. на его пути стал Хираньякша, который бросил Господу вызов, обозвав его животным. Demons cannot understand the incarnations of the Lord. Демоны не способны постичь природу воплощения Господа. They think that the incarnations of the Lord as a boar or a fish or a tortoise are simply big beasts. Они считают, что такие воплощения его, как рыба, вепрь или черепаха, это всего лишь огромные величины животные. They misunderstand the body of the Supreme Personality of Godhead, even in his human form, and they deride his descent. Имея ложное представление о природе тела Верховной Личности Бога, они осмеивают его воплощение, даже когда он приходит в образе человека. In the Chaitanya Sampradaya,
there is sometimes a demoniac misconception about the descent of Nityananda Prabhu. Некоторые из последователей читания сампрадая распространяют эти ложные демонические представления на Нитянанду Прабху. Nityananda Prabhu's body is pure spiritual. Тело Нитянанды Прабху духовно, But demoniac persons consider him to have a material body just like ours. однако демоны считают тело Верховной Личности Бога материальным, таким же, как их собственные тела. Avajananti mamudha. Аваджанантинал Мамудха. Persons who have no intelligence deride the transcendental form of the Lord. Люди, лишенные разума, глумятся на трансцендентной форме Господа. Demons and atheistic persons can go on insulting the Supreme Personality of Godhead, Демоны и атеисты могут сколько угодно поносить Верховную Личность Бога. but such persons forget that they are subject to the laws of birth and death. Но они забывают о том, что сами находятся под властью законов рождения и смерти. They think that simply by decrying the existence of the Supreme Lord or defying his stringent laws of nature, they can be freed from birth and death. Они думают, что отрицая существование Верховного Господа или отвергая Его неумолимые законы, можно избавиться от необходимости снова и снова рождаться и умирать. In the Bhagavad Gita, it is said that simply by understanding the transcendental nature of God, one can go back to home, back to Godhead. В Бхагавад-гите сказано, что для того, чтобы возвратиться домой обратно к Богу, достаточно постичь Его трансцендентную природу. Back to home, back to Godhead. Назад домой, назад к Богу. But demons and atheistic persons do not try to understand the transcendental nature of the Supreme Lord. Однако демоны и атеисты не стремятся постичь природу Верховного Господа. And therefore, they remain entangled in the cycle of birth and death. И потому вечно остаются под властью жестоких законов рождения и смерти. Om Ajnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chaksuhunmilitam Yanatasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangumlam Jayate Girim Yakripatamaham Bande Sri Gurum Dimitarino Avanchakapatudibhischa Kripa Sindhu Vahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So we all know this glorious pastime of the Supreme Personality of Godhead. Итак, мы все знаем эту славу, эти игры Верховной Личности Бога. Varaha is one of the Das avatars, the 10 primary incarnations of the Lord. Варахадев является одним из 10 аватар, даса аватар, основных воплощений Господа. Of course, we say Das avatar, but the incarnations of the Lord, Bhagavatam tells us, are unlimited, just like the waves of the ocean. Конечно, мы говорим о 10 основных аватарах, но на основе Бхагавата мы знаем, что воплощений Господа бесчисленное количество, подобно волнам в океане. When my daughter was quite little, like younger than any of these girls here, we lived on the ocean side. Когда моя дочка была совсем маленькой, более молоденькой, чем присутствующие здесь девочки, мы жили на берегу океана. And I'd be walking hand in hand with her on the beach, and she would say, "Daddy, can we count the waves?" И мы с ней гуляли по берегу на пляже, и она, держа меня за руку, спросила: «Папа, а мы можем сосчитать волны?» Not a possible task. Я сказал: «Невыполнимая задача». Similarly, the incarnations of the Lord are also unlimited. Подобным же образом воплощения Господа, они также безграничны. He has major incarnations and minor incarnations. У него есть основные и второстепенные воплощения. Of course, we can't really say minor incarnations, but some of the incarnations have what's called Leela Avatar, a specific pastime attached to them. Мы не можем сказать, что какие-то являются главными, но есть определенные лилы, которые связаны с этим воплощением. But these incarnations, regardless of what kind they are, particularly in the Leela Avatar category, they have two things in common. Но все эти воплощения, в особенности в категории Лила и Аватар, у них есть два момента общих. He's always engaged in sweet pastimes and surrounded by devotees. Они всегда заняты сладкими играми и находятся в окружении преданных. And they always challenge our material concept of reality. И
И они всегда бросают вызов нашему мирскому материальному пониманию реальности. And this particular incarnation is such a challenge. И как раз именно это воплощение Господа, оно и бросает нам вызов. God as a boar, Господь как вепрь, as a large pig. как, простите, свинья. We don't think of him in that mundane sense, but to the external eye, this is the appearance he's come in. Конечно, мы не думаем это на основе материального восприятия, но для обычного взгляда обычных людей это именно так воспринимается. As Prabhupada says in the purport there, the materialists, they simply see a fish or a pig or a boar or a half lion. И как Прабхупада здесь в комментарии пишет, что материалистичные люди, они видят полульва, рыбу, вепря и так далее. Now, of course, the necessity for such an incarnation is determined by the particular circumstances surrounding that incarnation. Конечно, необходимость таких воплощений, она определяется обстоятельствами необходимости именно в связи с этим воплощением. And we see that this backstory of Lord Varaha begins with these four sages. И мы видим, что предыстория, связанная с Господом Варахадевой, она начинается с 4 мудрецов. Who can name me these four sages one at a time? Кто может назвать мне этих 4 мудрецов, каждый по одному? No one? Никто? Sanatana, Sanaka, Sananda, Sanat Kumar. So these four sages, Sanaka, Sanandana, Sanatana, and Sanat Kumar, they are the sons of Lord Brahma. И вот эти 4 мудреца, Санака, Санандана, Санатана и Санакумара, они были сыновьями Господа Брамы. Very amazing personalities. Очень удивительные личности. So they had the desire to see Lord Vishnu in Vaikuntha, И у них было желание увидеть Господа Вишну на Вайкунтхе, but they were blocked at the doorway. но их остановили у дверей. They were blocked by Jai and Vijay. Их остановил Джай и Виджай. And this is the purpose of the guard keeper at the door, to block people from coming. Но в этом и состоит задача привратников, охранников у дверей, чтобы останавливать людей. So Jai and Vijay were doing their due service. И поэтому Джай и Виджай, они выполняли эти обязанности. This was actually my very first service personally to Srila Prabhupada, was to guard his door. На самом деле, это было моим первым служением Шрилы Прабхупады, это охранять, сторожить вход в его комнату. Make sure no one went in or came down the hallway where he was to disturb him. No, you can't come, go. Убедиться в том, чтобы никто не проходил, не выходил через его дверь спокойно и не проходили по коридору там, где он находится, чтобы не беспокоить его. Now, to be fair, these two doorkeepers, Jai and Vijay, they only saw the external body of the four Kumaras there. Ну, честно говоря, эти привратники Джая и Виджай, они видели лишь внешнее воплощение, проявление тела этих мальчиков. And so they had their due responsibility, keeping disturbances out, from stopping them. Поэтому, так как их ответственность непосредственно заключалась в том, чтобы останавливать все возможные беспокойства, они таким образом поступили. Especially in the form that they manifest. Особенности в той форме, которую они проявляли. Little naked 5-year-old boys. Представьте, голенькие 5-летние мальчики. Now, if you get 4 little naked 5-year-old boys come around, you can count on the fact there's going to be some shenanigans and some disturbance. И если вы увидите, что ходят, бродят 4 голеньких 5-летних мальчика, то вы можете быть убеждены в том, что будут какие-то передряги, какие-то шалости. I have 3 grandchildren in that age group, and trust me, if they're running around the house naked, there's no shanti. И у меня есть 3 внучек примерно такого же возраста. И если они голенькими бегают по дому, это точно могу вам сказать, шанти не грозит. So Jai and Vijay did their job. No, I'm sorry, you can't come in. Поэтому Джай и Виджай не выполнили свою работу, сказав, нет, вы не можете войти. But this did not sit very well with the 4 Kumaras, who were indeed not little 5-year-old boys. Но это не было хорошо воспринято 4 кумарами, которым на самом деле было не 5 лет от роду. Bhagavatam says they were the oldest of old. Бхагаватам говорит, что они были старейшинами из старейшин.
it'd be interesting to do some kind of in-depth study and find out exactly how old. Интересно было бы изучить этот момент и узнать, какой у них на самом деле возраст. So at any rate, a ruckus took place between them wanting to go in and the guards not letting them in. Ну, так или иначе, такая ситуация произошла, что противодействие, одни хотят войти, а других не пускают. And this brought Lord Vishnu from his palace to the front gate to see what's going on here. И это привело самого Господа Вишну, он спустился со своего дворца, узнать, что здесь происходит. Now there's a deeper conversation I've had with a couple of devotees over the last few days about, the four Kumaras not actually being able to get into Vaikuntha at that point because they had not yet smelled the lotus fragrance of the tulsi on the feet of the Lord, but that's a different discussion. И я с несколькими старшими преданными обсуждала за последние несколько дней момент того, почему же на самом деле 4 кумар, они не смогли войти в Вайкунтху. И там упоминался момент, что они не могли почувствовать этот аромат туласи на лотосных стопах Господа, но это отдельное обсуждение. Especially since Rasika told me I only have 3 hours to speak. В особенности, зная, что Расика сказала мне, что у меня есть только 3 часа на лекцию. Yeah, right. Ну да, конечно, если бы. So, at any rate, when Lord Vishnu comes, he spends a great part of that section of the Bhagavatam glorifying his devotees. Ну, так или иначе, когда Господь Вишну пришел, определенная секция Бхагаватам посвящена тому, где Господь прославляет этих преданных. Vishnu goes to the extent of saying that if his own arm offends a devotee, he will cut it off. Вишну сам говорит, что если его рука оскорбит преданных, он отрубит ее. This statement alone should be sufficient to ward us off or give us fear in criticizing or fault-finding devotees. Само это утверждение уже должно придать нам чувство некого страха в том, чтобы оскорблять или поносить преданных. I highly recommend go home, read this chapter. Я очень вам рекомендую, отправляйтесь домой, когда вы пойдете домой, прочитайте эту главу. And then after reading it, the nature or tendency or desire to want to go on the internet and will be very quickly vanquished. И вы видите, что природа, склонность и желание заходить в интернет и что-то там печатать про кого-то сразу у вас уйдет, исчезнет. So anyway, a curse is given to Jai and Vijay by the 4 Kumaras. Подобным же образом проклятие пало на Джая Виджая через 4 кумаров. And of course, Lord Vishnu is completely capable to completely eradicate. Just I'll finish with that curse. И, конечно же, Господь Вишну, он мог с легкостью уничтожить, разобраться с этим проклятием, убрать его. But he says, my devotee has spoken. I can't transgress what my devotee speaks. Но он сказал, что если мой преданный что-то сказал, я не могу противоречить этому. This is why in Bhagavad Gita, of course, we know famously he has Arjuna, you declared that my devotee is never vanquished. Поэтому в Бхагавад-гите у нас есть эта беседа, где Арджун говорит, что твой преданный никогда не погибнет. Prabhupada says in one class, because sometimes Krishna is a little tricky and he may not keep his word. И Прабхупада в одной из лекций сказал, что иногда Кришна хитрит и не сдерживает своего слова. And Prabhupada chuckles when he says that. И Прабхупада, он посмеивался, хихикал, говоря об этом. But if my devotee says it, then I must honor. Но если мой преданный скажет что-то, я должен буду это выполнить. So the option was given. Okay, I can't eliminate, but I'll give you a choice. И тогда им предоставили выбор. Он сказал, что я не могу убрать это проклятие, но я предоставлю вам выбор. You can take 3 births in the material world as a demon. Вы можете принять 3 рождения в материальном мире в форме демонов. Opposed to me, opposed to devotional service, opposed to my devotees. Это будет против меня, вы будете против преданных и преданного служения. Or you can take 7 births as my loving devotee, always engaged in serving me. Или вы можете принять 7 рождений моих возлюбленных преданных, которые всегда заняты преданным служением мне. Didn't take long to figure that equation out. Недолго время понадобилось немного, чтобы эту формулу расшифровать. Because if you're in, oh no, not the material world, this is a very horrible place. I don't want to spend more than a moment there. Потому что если вы находитесь на Вайкунтхе, вы знаете, о нет, только не материальный мир, там ужасно. Ни мгновения не хочу там находиться. How is it Bhaktisiddhanta Saraswati referred to this material world as
It's like the toilet. You do your business and get out. Как Бхагаватан Сарасвати Такур описывал этот материальный мир, он говорит, что это подобно туалету. Вы заходите, свои дела делаете и уходите оттуда. Of course, where I work, they've now introduced this attachment for your bathroom that you can put your cell phone there, so you can comfortably stay there for as long as you desire. Конечно, в том месте, где я работаю, определенные совершенствования привнесли технику, оборудование, предметы, которые способствуют расположению вашего телефона, чтобы вы могли комфортно и продолжительное время находиться в туалете вместе со своим телефоном. Jai and Vijay did not want to comfortably stay in the material world. All right, we'll go as demons. Just let's get out of there, get it over with. Джай и Виджай, они не хотели комфортно располагаться и находиться в материальном мире, поэтому сказали, мы придем как демоны, быстро все там сделаем и вернемся. So this is the first of those three appearances as demons. И поэтому это уже будет сейчас первое их явление в форме демонов. What does it mean to be a demon? И что по собой подразумевает быть демоном? To cause trouble for others unnecessarily. Причинять неприятности другим без особой надобности. Unnecessarily causing trouble for others. Без надобности причинять беспокойство другим. So particularly Hiranyaksha, И в особенности Хираньякша. disrespecting Mother Bhumi, exploiting her resources, and as a result causing the earth to fall out of the natural orbit. Он проявлял неуважение к Бхуми, используя ее ресурсы, что привело к тому, что она упала в океан. So for this reason, and to quell the activities of Hiranyaksha, the Lord incarnated. Поэтому в результате этих действий, чтобы наказать Хираньякшу, Господь пришел сюда. He incarnated in the form of a boar because the boar's tusk can easily lift something out of a lower place. Потому что в форме вепря он может с легкостью погружаться своими клыками и доставать из глубин то, что необходимо. So what does all of this have to do with our being in Vrindavan for Kartik? Так что же это все имеет общего с тем, что мы с вами находимся здесь, в Картику, в Вриндаване? Prabhupada says in one lecture that everyone comes to Vrindavan looking for Krishna. Прабхупада в одной лекции сказал, что все приезжают во Вриндаван и ищут здесь Кришну. Yet, are we seeing Krishna in Vrindavan? Тем не менее, а мы с вами видим Кришну здесь, во Вриндаване? If we're not, why are we not? Если нет, то почему мы не видим? Prabhupada says the inclination is to want to see Krishna's Ras Lila. Прабхупада говорит, что у нас есть склонность видеть именно Расу Лилу Кришны. And then Prabhupada makes a very significant statement. И затем Прабхупада делает очень важное утверждение. Krishna's Ras Lila is in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Раса Лила Кришны, она описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам. First, you must read the rest of the Srimad Bhagavatam, then you will be purified to understand the Ras Lila activities. Сначала вы должны прочитать остальную часть Шримад Бхагаватам, тогда вы очиститесь и сможете понять деяния в Расалиле. Who can tell me what canto the Varaha Lila is in the Bhagavatam? А кто может мне сказать, в какой из песен Шримад Бхагаватам описывается Вараха Лила? Third canto, that's correct. Third canto. Третья песня, правильно. 7 cantos prior to Ras Lila in the 10th canto. Да, и вторая, это предшествующая Раса Лила 10-й песни. So way back there, the Lord incarnates as a boar. Поэтому у нас от 3-10 много всего, прежде чем мы переходим к этому. И здесь мы обсуждаем, как Господь приходит в форме вепря. Now, if one is not able to accept the incarnation of the Lord as a boar and his battling with the giant demon Hiranyaksha, how is one going to be able to properly understand the activities of Krishna engaging in his Rasa Lila with the gopis? И теперь, если кто-то не способен принять, что Господь может прийти как вепрь, чтобы спасти землю и сразиться с Хираньякшей, если для нас это слишком, чтобы поверить, то как мы тогда можем обсуждать Раса-лилу, игры, описанные в 10-й песне? If the details of Varaha's incarnation are a little too much for us to grasp, then how do we possibly think that we're qualified to understand the 10th canto? Если мы с вами не можем даже понять лилы, описанные в 3-й песне Вараха Деви, то как вообще у нас может быть возможность понять то, что описывается в связи с Раса-лилой, 10-й песне? Prabhupada says in one lecture, you must put aside your pea-like brain.
Шрила Прабхупада в одной лекции говорит, что вам нужно отставить в сторону ваш мозг размером с горошину. Everybody knows what the size of a pea is, very tiny. Если вы знаете размер горошины, он очень маленький. So we must forget the brain thinking like that and accept the Bhagavatam's version of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. Поэтому должны оставить свои измышления в сторону и принять ту версию, которая описывается в текстах Шримад Бхагаватам. Only at that point, after 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th cantos, will we properly be able to understand the activities of Krishna Rasa Lila. Только после 1, 2, 3 и последующих песен Шримад Бхагаватам мы сможем понять лилы, игры Господа. Now, another important point here. И еще один важный момент здесь. The earth planet had sunken into the depths of the Garba ocean. Земля погрузилась в глубины океана Гарба. And this is precisely why the Lord appeared as the form of a boar, which we see right here on this beautiful altar. И именно в этом состоит причина, почему Господь явился в форме вепря, и можно видеть здесь на алтаре его прекрасную форму проявленную. A boar with its flat nose and tusk is quite expert at digging things up. И вепрь со своим плоским носом и длинными большими клыками, он с легкостью может что-то доставать. Many of you live in the city. Многие из вас проживают в городе, I live in the country. а я живу за городом. And in Alachua, where I live, we have lots and lots of wild pigs. И в Алачио, там, где я живу, у нас много-много диких свиней. And a herd of wild pigs will come through and just destroy an entire plot of land, digging and rooting and making holes, and it's useless after that. You have to go in and completely redo the whole thing. И если у вас стадо вот этих диких свиней приходит на вашу землю, то они там все разрывают, все уничтожают, и просто бесполезно что-либо пытаться восстановить, вам нужно заново там все переделывать. So this digging up like this is the expertise of a boar, and thus this is the reason the Lord came in this Varaha incarnation. И именно все так прорывать, разрывать и доставать, в этом является особенность вепрей, они в этом специалисты, поэтому Господь пришел в этой форме Варахадев. And this is very significant for us as devotees as well. И это для нас, будучи преданных, также является важным моментом. Our material thinking, our material and mundane acting, our planning, all of these things keep us in the muck of the material world. Все наши материальные планы, сознание способствуют тому, что мы просто начинаем застревать, погрязать в этой земле. The muck of material consciousness. В этой земле материального сознания. I don't know about where you live, but where I come from, we have a phrase, just stuck in the muck. Не знаю, откуда вы родом, но у нас есть такое выражение, что застрял по щиколотку или как застрял в грязи по колено. And if you're not familiar with that phrase, just go anywhere in Vrindavan and look at these pigs laying in the sewage gutter just up to their necks and just horrible stuff. Если вам не знакомо это выражение «застрять в грязи по колено» или как по шею, то можете пройтись по Вриндавану, посмотреть, как свинки, они в этой грязи валяются, по шею просто погрязшие. It's the physical presentation of the consciousness being very dirty, of the thoughts being very dirty, of the activities being very dirty. И это физическое проявление того грязного сознания, грязных мыслей, грязной деятельности. We do not, as practicing Vaishnavas, want to live our life stuck in the muck. Мы, будучи практикующими вайшнавами, не хотим проживать нашу жизнь, будучи погрязшими, застрявшими в грязи. Either mentally in our consciousness or physically in our activities. Ни умом в нашем сознании, ни физически в нашей деятельности. Therefore, as devotees, we can eagerly take shelter of Lord Varaha to lift us out of that mucky condition of our consciousness. Поэтому, будучи преданными, хотим принять прибежище у Варахадева, чтобы он достал нас из этого состояния и избавил нас. When I was a young brahmachari, I grew up in a temple where we were very, very into Varaha Lila. Когда я был молодым брамачари, я вырос в том храме, где нам очень нравилась Вараха Лила. Actually, our temple was known as the Lotus Feet Temple. На самом деле наш храм был известен как храм лотосных стоп. We were referred to as the Pada Club.
И нас называли Pada Club. We even had a slogan. Это клуб Пад. И у нас даже была фраза, лозунг. Red on the bottom, can't do without them. Красноватые внизу, без них не обойтись. You can try, but why? You'll just cry. Можете попытаться, но зачем? Будете лишь плакать. We were quite a crew. И мы много плакали. So we even went to the steps of, there was one place where going into the basement, there was a low overhang. You had to duck your head down. Everybody's seen something like this. И у нас было место, где нужно было наклоняться, чтобы пройти. Вы наверняка видели такие места. And one of our artist devotees drew the lotus hooves of Lord Varaha on that spot. И один из наших преданных, он в этом моменте, где нужно было наклоняться и проходить, нарисовал лотосные стопы Варахадева. And a little note. И небольшую надпись. Place head here. Приложи голову сюда. So we were very well trained that Varaha is a personality, an incarnation worthy of taking shelter. Поэтому были должным образом обучены тому, что Варахадев является замечательным воплощением Господа, которому стоит предаться. Actively trying to lift ourselves up out of the muck of having just come out of the material world and being in the shelter of Prabhupada's society. Находясь в обществе и в защите общества Шрилы Прабхупады, мы вышли из этого материального общества и приняли прибежище. Okay. So how does all of that relate to where we are today here? Хорошо. И как же это все связано с тем, где мы сейчас с вами находимся? So we see that Mother Bhumi, she approached Lord Varaha. И мы видим, как мать Бхуми, она обратилась к Господу Варахе. And this is after Varaha has saved her and raised her up from the muck of the Garbha ocean. Это уже после того, как Варахадев, он ее спас и поднял над океаном. So Гарбака. she requested of Lord Varaha, И она попросила Господа Вараху: since my entire planet is now flooded with water from being in the Garbha ocean, where are you going to place me? поскольку моя планета теперь затоплена водой из-за нахождения в океане Гарбадака, куда ты собираешься поместить меня? So Lord Varaha said to Bhumi, I will place you where the trees still grow. И Господь Варах ответил: Бхуми, я поставлю тебя туда, где все еще растут деревья. But Bhumi repeated, no, but on my planet, all the trees are surrounded and drowned in water. Но Бхуми ответила и повторила: но все деревья, растения на моей планете сейчас утонули в воде. At that point, Varahadev blessed Bhumi with transcendental vision. В этот момент Вараха благословил Бхуми трансцендентным видением And he gave her a mystic view of things. и дал ей мистическое видение. And in that view, she saw most beautiful of places. И в этом видении она увидела самые прекрасные места. Beautiful flowers, green trees, beautiful mountains, crystal clear rivers, all types of animals such as deers and cows and sheep and buffaloes and peacocks and birds and butterflies and soft breezes. Места с прекрасными цветами, зелеными деревьями, прекрасными горами, чистыми реками и всевозможными животными, такими как олени, коровы, овцы, буйволы, птицы, бабочки. Там также дул легкий ветерок. So Bhumi Devi was quite surprised by this, and she was a little bewildered and said to Lord Varaha, why hasn't this place on my planet been touched by the devastation? И Бхуми, она была очень удивлена и сбита с толку и сказала Господу: почему это место не было затронуто этим опустошением? Varaha gave her a very wonderful answer. Вараха дал ей очень прекрасный ответ. That place is the transcendental Mathura Mandala. Это место является трансцендентной Мадхура Мандалой. It is a part of Goloka. Это часть Галоки. And it is a special place because it was never inundated with water when all the rest of the parts of the universe are. Это особое место, потому что оно никогда не затапливается водой, как другие части Вселенной. So Bhumi Devi was very, very happy to hear this, and she offered her respects and obeisances to Lord Varaha, and very happily was placed there. И Бхуми Деви, она была очень-очень счастлива, и она предложила почтительные поклоны Варахадеву, и затем ее туда поместили.
Now, generally speaking, we don't usually think of Varaha in connection with Vrindavan Lila. Обычно мы не думаем о Вараха-деве в связи с Вриндаван-лилой. But in the greater Braj Mandala Mathura area, Lord Varaha has two very significant temples. Но в Враджа-мандале, в Мадхуре у Господа Вараха-девы есть два очень важных храма. One is a black deity of Varaha, В одном черное божество Вараха-девы, and one is a white deity of Varaha. а второе с белым божеством Вараха. The white deity is referred to as Adi Varaha. И белое божество Вараха-девы называют Ади Вараха. And this Adi Varaha manifested himself from the mind of Kapila Muni. И этот белый Вараха-дев, он проявил себя из ума мудреца Капилы. We see that in the description at different kalpas and different yugas that there are different colors of Lord Varaha's manifestation. The white Varaha appeared in this way. И мы видим, как в различных югах, в различных кальпах есть различные проявления по цветам Варахадева, и в этой он явился в белой форме. In Kapila Dev's meditation, he was completely absorbed in this form of Lord Varaha. I guess we would say he was a Varaha Bhakta. And because of that, Lord Varaha manifested from his mind into this form as white Adi Varaha. И мудрец Капиладев, он был настолько погружен в медитацию на Господа Варахадева, можем сказать, что он был Вараха Бхактой, и благодаря этому его медитации, служению, сам Господь, он проявился из его ума в свою форму божества. Now, in Alachua, where I reside, our festivals and the beautiful Shringar that we offer to Radha Shamsundar is worldwide known. И в Алачио, том месте, где я проживаю, наш Шингар, то, как мы поклоняемся и украшаем Радха Шьямасундару, наше божество, оно известно по всему миру. Similarly, this worship by Kapila Deva to Adi Varaha became very well known throughout the entire universe. Подобным образом поклонение Капилы Варахадеву стало известно по всем мирам. And it captured the attention of Indradev in the heavenly planets. И оно привлекло внимание Индрадевы на высших планетах. Indradev was so attracted, he went to Kapila and he begged, please, you give me a gift of this deity. И Индрадев, он так привлекся, что он отправился к Капиладеве и попросил его, пожалуйста, даруй мне это божество. Sometimes in due circumstance we may go to someone who is qualified to do so and beg, please, you give me that Shila, you give me this deity, etc. Иногда в определенных обстоятельствах, если есть квалифицированная личность, мы можем обратиться к ней и попросить, пожалуйста, дайте мне это божество, позвольте мне поклоняться этим шилам. Srila Gurudev will attest to the fact I have done this to him on several occasions. Шрила Гурудев подтвердит, что я так уже по отношению к нему делал несколько раз. And as Kapila was with Indra, Srila Gurudev has always been very accommodating to me. И поэтому в случае с Капилой и Индрадевой тот тоже был очень хорошо расположен к нему. So being pleased by the high level of devotion that Indra had manifested, Kapila actually agreed to turn over the worship of this Varaha deity to Indra. И будучи удовлетворенным возвышенной преданностью Индрадеве, мудрец Капиладев в действительности передал ему поклонение божеству Варахадева. It is significant to develop the understanding, important to develop the understanding that it's not that, oh, I have the deity, I'm going to give the deity to you. Важно развить понимание того, что не так, что у нас есть божество, мы поклоняемся, ну вот я передаю его тебе. We are simply the servant of the Lord. Мы просто являемся слугами Господа. And in whatever form we are serving Him, He has the freedom to come and go as He desires. И в какой бы форме мы ему не поклонялись, у него есть свобода, свободно приходить и уходить в зависимости от его желания. If Если anyone is a little doubtful about the Lord's ability to come and go on His own, simply revisit the pastimes of Shakshi Gopal. Если у вас есть сомнения относительно свободы выбора Господа в том, чтобы приходить и уходить, почитайте игру, описывающую Шакши Гопалу. As the young Brahmin boy said to his Lord, if you can talk, you can walk. Как молодой браман сказал ему, что ну если ты можешь говорить, то ты можешь и ходить. So in this way, Varahadev went to the heavenly planets and was worshipped
by Indra in great opulence. Таким образом, Варахадев, он отправился на высшие планеты и с большой роскошью, богатством ему там поклонялись. Now, every type of deity that is worshipped has some particular benediction they can give to the worshipper. И каждое божество, которому поклоняется, оно может даровать определенное благословение тому, кто ему поклоняется. And in this case, that reciprocation with Lord Indra was transcendental knowledge. И в данном случае, в отношении Индры, это было, обрел он трансцендентное знание. So sometime later in history, Ravana has now appeared and is going about causing havoc throughout the entire universe. И спустя некоторое время проявился Равана, и он путешествовал по райским планетам, создавая трудности для всех. And eventually he went to the heavenly planets, he defeated all the demigods, took all of their wealth. В конечном счете он отправился на райские планеты, он победил всех полубогов, он забрал все их богатство. And then Varaha came to behold this beautiful form, Ravana came to behold this beautiful form of Lord Varaha. И затем Равана, он увидел эту удивительную, прекрасную форму божества Вараха. And he decided, oh, such a beautiful Lord, I want to worship him. И он решил, ох, какое прекрасное божество, я хочу ему поклоняться. Now this is kind of amazing since in his previous incarnation he was killed by this same form of the Lord. Это удивительно, потому что в своем предыдущем воплощении он был убит именно этой же формой Господа. But we have to remember ultimately these demons from Jaya and Vijay's pastime, they were devotees, so they had that devotional tendency in their heart. Но мы должны помнить, что в конечном счете, пусть они и демоны, но они были джая-виджаем, у них есть эта склонность преданного служения в их сердцах. So bowing down before this form of Lord Varaha, Ravana offered the following eloquent prayer of devotion. И, склоняясь перед этой прекрасной формой Господа Варахадева, Равана произнес эту прекрасную молитву. O Madhava, O holder of the earth, O destroyer of Hiranyaksha, please save me. You are the essence of the Vedas appearing in multi-incarnations. This Ravana bows before you and begs, please be pleased with me. «О Мадава, о держатель земли и разрушитель Хираньякши, пожалуйста, спаси меня. Ты — суть вед, ты являешься во многих воплощениях. Этот Равана склоняется перед тобой и молит, пожалуйста, будь доволен мной». The process of devotional practices was not unknown to these demons. Процесс преданного служения, он не является чем-то неведомым для демона. So, when the time came to make this arrangement, Ravana went to this deity of Lord Varaha and went to lift him up. И когда пришло время все организовать, Равана, он пришел и захотел поднять это божество Варахи. The Lord was not budging. Но так ничего не случилось. He tried a little harder. Даже с места не двинулся, он чуть больше усилий приложил. Now this is the Ravana that had one time lifted Mount Kailash with Lord Shiva on it. И это тот же самый Равана, который однажды поднял гору Кайлаш, в то время как Шива там находился. He wasn't able to lift. Но здесь он не смог поднять. Just like that famous story of Hanuman trying to lift Govardhan hill to take to Ram, Hanuman couldn't lift him. Подобно той истории, когда Хануман, он захотел попытаться поднять холм Гавардхана, чтобы отнести его к Раме, но он не смог этого сделать. So in this way, Ravana was quite puzzled. И таким образом Равана, он растерялся. So the deity Lord Varaha spoke to Ravana. И божество, Господь Вараха, он заговорил с Раваной. Prabhupada makes it clear that if we qualify ourselves, the deity will speak to us. И Прабхупада дает нам ясно понять, что если мы становимся квалифицированными, то божество, оно заговорит с нами. There was one time in Dallas at the Sringar Arti, the greeting, Prabhupada was looking at the deity and he turned to the pujari and he said, so, what is the mood of the deity? И в Далласе во время приветствия божеств Шрила Прабхупада он обратился к пуджаре, повернулся к нему и сказал, ну как, какое настроение у божеств сегодня? Pujari looked around, who, me? Пуджари обернулся по сторонам, что ко мне обращаются, обо мне речь?
Prabhupada says, yes, you are the intimate servant of the Lord, therefore you know the mind of the Lord. Прабхупада сказал, да, ты являешься личной сокровенной слугой Господа, ты должен знать Его ум. If we can only qualify ourselves like that. Если бы мы только были квалифицированными. So Varaha said, И Вараха сказал, since you are not a Vaishnava, you cannot worship me. поскольку ты не вайшнав, ты не можешь поклоняться мне. I accept only devotion, not wealth, not strength, not majesty. Я принимаю только преданность, не богатство, не силу, не величие. Talk about a slap in the face. Говоря о пощечине. I'm not giving you anything. Out. Не, ничего тебе не дам, проваливай. So Ravana joined his palms together and offered a second prayer. Поэтому Равана он сложил свои ладони в молитве и выразил вторую молитву. Oh my Lord, О мой Господь, upon seeing you, unflinching devotion has awakened in me, во мне пробудилась непоколебимая преданность Тебе, along with a desire to worship you on a jeweled throne in my kingdom of Lanka. а также желание поклоняться Тебе в драгоценном храме, в моем дворце на Ланке. Be pleased with me and accompany me there. Будь доволен мной и сопроводи меня туда. Now it's said that this prayer actually satisfied Lord Varaha, И говорится, что эта молитва на самом деле удовлетворила Господа Вараху. and he agreed to be taken by Ravana to the kingdom of Lanka. И он согласился, чтобы Равана отвез его в царство на Ланку. And Ravana kept his promise and worshipped Lord Varaha in great opulence on a beautiful jeweled throne. И Равана он сдержал свое обещание и поклонялся с великолепием, роскошью на драгоценном троне Варахадеви. That is until Ramchandra appeared and killed Ravana and all of his hordes of Rakshasas. Это было до того момента, когда Рамачандра явился и убил Равану вместе со всеми его ракшасами. Ramchandra then took the deity of Varaha, who had no difficulty going with Ramchandra, to his kingdom in Ayodhya, installed him and worshipped him there. И затем Рамачандра, у которого уже не было трудностей, чтобы поднять это божество, он отвез его в Айодхью, где поклонялся ему там. Ramchandra personally worshipped that deity of Adi Varaha for over 100 years. Рамачандра лично поклонялся этой форме Господа Ади Варахи на протяжении 100 лет. And then being very pleased by the service of his younger brother Satrugna, he gave him a boon. Anything you desire, you ask of me. И, будучи очень довольным служением его младшего брата Шатругны, он сказал, я выполню любое твое желание. Who can guess what Satrugna asked for? Кто угадает, чего Шатругна попросил? You see the storyline coming, I'm sure. Я уверен, вы догадываетесь, да, к чему история ведет. Yes, he asked Ramchandra, please let me have this deity of Varaha and worship him. Да, он попросил Рамачандру, пожалуйста, позволь мне поклоняться этому божеству. And Ramchandra very eagerly handed over the care for this Adi Varaha to his younger brother Satrugna. И Рамачандра, он с большим желанием передал заботу о Ади Варахе своему младшему брату Шатругне. And Satrugna established a very beautiful temple in Mathura, and to this day, that Adi Varaha Deva is still worshipped there. And if you go to Mathura, you can have the darshan of that self-same deity. И Шатругна, он установил замечательный храм в Мадхуре, где поклонялся, и по сей день там поклоняются этому древнему божеству Ади Варахи. Вы можете отправиться туда и увидеть то самое божество. Okay, that's very wonderful. Ну ладно, это очень хорошо. But we're at Varaha Ghat in Vrindavan. What's the connection? Но мы в Варахагате во Вриндаване. В чем связь? Actually, there is a pastime of Varaha with the gopis. На самом деле есть игра Варахадева с гопи. Вау. I got a little bit of attention on that one, I saw. Да, судя по всему, внимание я ваш привлек сейчас. So previously, as you know, the Jamuna just ran right here. In previous times, it was just a stone's throw away. И ранее, как вы знаете, Ямуна, она протекала прямо здесь. And so one day the cowherd boys were all playing on the Jamuna. И однажды пастушки, они играли на Ямуне. And they were tending their cows just here in the Ramanreti area. Пастушки здесь пасли своих коров в районе Раманрети.
And a messenger arrived telling them that, telling Krishna that Radha and the gopis were just a little bit down the river collecting water for their daily seva. И к ним пришли с посланием, что Радарани и Гопи, они здесь неподалеку на берегу Ямуны собирают воду Ямуны для своих ежедневных обязанностей поклонения. Collecting water for cooking. Непосредственно собирали воду для приготовления пищи. Just see how things have changed. Только посмотрите, как все изменилось сейчас. Who would collect water from the Jamuna for cooking in their kitchen now? Кто бы сейчас пошел собирать воду из Ямуны, чтобы готовить на кухне? Maybe some very pure persons. Возможно, несколько очень чистых личностей. So at any rate, Krishna decided he would sneak away and go and see what Radha and the gopis were up to. Но так или иначе, Кришна решил ускользнуть и посмотреть, чем же там занимаются Рада и Гопи. And the coward boys said, "Oh, Krishna, Krishna, where are you going? Where are you going?" А пастушки это заметили и сказали: Кришна, Кришна, куда ты собрался? Oh, some of the cows have strayed, so I'm going to find them. Ну какая-то из коров, она потерялась, я пойду ее поищу. So he came to the spot, and there was Radha and the gopis dipping their pitchers into the Jamuna, the crystal clear, beautiful, sweet-tasting waters of the Jamuna. И затем он подошел к тому месту, где Рада и Гопи, они набирали в горшки кристально чистую, сладчайшую, прекрасную воду Ямуны. And when the gopis saw Krishna was standing, they say, "Oh, son of Nanda Maharaj, what are you doing in this part of Braj?" И когда Гопи увидели Кришну, сказали: о, сын Нанда Махараджа, а что ты делаешь в этой части Враджа? Krishna very indignantly said, "Well, my cows were grazing nearby, and some of them strayed off, and I've come looking for them." Кришна ответил: ну, мои коровы пасутся неподалеку, поэтому я ищу тех, кто отбился от стада. One gopi, indication is Vishaka, because she's always a little forward. One gopi said, "Well, as you can see, there are no stray cows here, so you can just go on your business and leave." И одна из Гопи, сразу расскажу вам, что это Вишака, потому что она, как правило, впереди всех. Она сказала: ну, как видишь, здесь нет отбившихся от стада коров, поэтому иди по своим делам. And saying this, they took their pitchers of water and placed them on their forehead. И сказав это, они подняли свои кувшины над головой. Now, we've all seen the local ladies, they do this sometimes two, sometimes three. Once I even saw four. И вы все наверняка видели, как местные жительницы, они ходят и несут на своих головах горшки, и иногда можно видеть, что они 2 горшка несут, иногда больше. Я однажды видел, что 4 горшка они таким образом на голове несли. Krishna wasn't done with his pastime. Но Кришна еще с этой игрой не закончил. But the gopis were about to leave. Но Гопи, они собирались уходить. So to grab their attention, he gave them a compliment. И чтобы удержать их внимание, он выразил им комплимент. Oh, you girls carry those pitchers on your head so eloquently. О, девушки, вы так изящно несете эти кувшины у себя на головах. Srimati Radharani turned back over her shoulder and said to him, Шримати Радарани, она взглянула через свое плечо и сказала ему: "Of course we do. Unlike you, we're accustomed to doing this service." Конечно, ведь мы, в отличие от тебя, привыкли к такому служению. The indication, of course, being that Krishna, you don't do anything. We work very hard. Конечно, здесь была нотка сарказма, указание на то, что, конечно, Кришна, ты вообще тяжело не трудишься, нам приходится всю трудную работу выполнять. Stealing butter, stealing clothes, causing trouble. We're actually working. We're carrying water. Крадешь масло, крадешь одежду, проблемы создаешь, а мы на самом деле тяжело трудимся. Now, Krishna didn't really appreciate Srimati Radharani's sarcasm. Но Кришна на самом деле не оценил сарказм Шримати Радарани. So he said to her, "Well, you're not the only one that carries pitchers." Он сказал: ну на самом деле ты не единственная, кто носишь кувшины. Now, on this, all of the gopis in unison turned and looked at Krishna and said, "Shamsundar, when have you ever lifted a pot of water on your head?" И в этот момент все гопи повернулись и в унисон хором сказали Кришне с сомнением: Шимасундара, ты когда-нибудь вообще поднимал горшок с водой на голову? And Shamsundar put his hands on his hips. He said, "A water pot? А Шимасундара сделал руки в боки и сказал: горшок с водой?
A water pot is nothing. I've lifted the entire planet Earth. Горшок с водой — это ничто. Я поднял всю эту планету Земля себе на голову. Upon hearing Krishna say this, the gopis laughed so hard that water started spilling out of the pitchers they had on their heads. И слыша, как Кришна это сказал, гопи стали так громко смеяться, что вода в их горшках, которые они держали на головах, стала расплескиваться. And Radha, never to be outdone in a argument, И Рада, которую никогда никто не побеждал в беседе и споре, and just when have you lifted this earth planet on your head? сказала: ну и когда же ты на своей голове поднял эту землю, планету? Krishna folded his hands and said, long, long ago when I appeared as Lord Vraha, Кришна сказал: ну, давным-давно, когда явился как Господь Вараха, I raised the earth up out of the ocean. я поднял эту землю из океана. The gopis looked at him very incredulously. Гопи, они возмутительно на него посмотрели. How are we supposed to believe such an outrageous statement? Ну и как же мы можем поверить этому возмутительному утверждению? Not just something they didn't believe, but outrageous was the word they used. И не просто это то, чему они не верили, но это просто возмутительно было. Это именно то же слово, которое они использовали. Then they added, well, if you show us that form, we might believe you. И затем они добавили: ну, если ты покажешь нам эту форму, возможно, мы тебе поверим. So Krishna said, all right then, behold my form of Varaha Rupa. И Кришна сказал: хорошо, узрите мою форму Варахарупы. And suddenly Krishna disappeared. И внезапно Кришна исчез. And in his place was a small boar about the size of the thumb. И вместо него остался маленький вепрь размером с пальчик. Because you remember how Bhagavatam describes when the boar incarnation first appeared out of the nose of Lord Brahma. То, что вы помните, как Бхагаватам описывает, когда Господь Вепрь, он впервые явился, он явился из ноздрей Господа Брамы. And the gopis all came in closer and bowed, bent down to look at this tiny little thumb-sized boar that's supposed to have held the planet Earth. И гопи, они собрались и подошли поближе, чтобы посмотреть получше над этим маленьким кабанчиком, который якобы поднял землю. But suddenly, Но внезапно the boar began to grow кабан стал расти and expand и расширяться, and get bigger и становиться and больше bigger. и больше. So much so that its body touched the clouds in the sky. Настолько, что его тело коснулось облаков на небе. And he made a tumultuous roar, which caused the gopis to cover their ears. И он издал громовой рев, заставивший гопи заткнуть свои уши. Now, after Srila Gurudev's expert rendition of cow mooing the other day, if he were here, we would ask for an expert rendition of what do they call it? Roaring. И после экспертного воспроизведения звуков, которые издают коровы, исполненным Шрилой Гурудевой, жалко его сейчас нету, а то мы бы его попросили исполнить этот, ну, скажем так, что оно там, ну, не хрюканье, ну ладно, скажем, тоже громкий этот рев вепря. It describes that the white tusks on the Lord's nose were effulgent more so than the Brahmajyoti itself. Говорится, что белые бивни, эти клыки у Господа Варахидевы, они сверкали даже больше, чем само Брамаджьоти. And that his lotus petal eyes were bright red with anger. А его глаза, подобные лепесткам лотоса, светились красным от гнева. And then he stood up on his rear legs, manifesting even larger this form of Varaha Rupa. А затем, поднявшись на задние ноги, он проявил еще большую форму Варахарупы. His divine body was covered by thick, quivering hair like you would see on the back of a boar. И его божественное тело было покрыто густой рыжей шерстью, как можно видеть на спине у кабанов. Arrow sharp hooves. Блестящие, как стрелы острые, копыта. And unlike the pigs we see here, a fragrance of beautiful lotus and jasmine. И в отличие от тех кабанов, свиней, которые мы здесь видим, у него было благоухание лесных цветов и жасмина. Lord Vraha then bent forward and rammed his tusks
into the earth. Затем Господь Варахадев, вепрь, он наклонился и вонзил свои бивни клыки в землю. And when he lifted his tusks up, the gopis could see that there was the earth planet manifested on his tusks. И когда он поднял голову, потрясенные пастушки, они увидели землю, подвешенную на кончиках его изогнутых бивней. At this point, angelic voices filled the sky. В этот момент ангельский и божественный голос наполнил небо. All types of Vedic hymns were chanted, Различные ведические гимны воспевались, such as the Purusha Sukta. такие как Пуруша Сукта. Sahasra Sisa Purusha Sahasra, like that, on very vibrant and angelic sound, filling the heavens. Таким образом наполняли небо и райские планеты эти ангельские голоса и молитвы гимны. And then Varahadev extended his right hoof, А затем Варахадев, он вытянул свое правое копыто and the Sudarshan Chakra was resting there. и призвал там, разместилась Сударшана чакра. Do you think this convinced the gopis? Как вы думаете, это убедило гопи? They looked at this form and they thought, is this really our Krishna? Они посмотрели на него, на этого вепря, и думали, а это действительно ли наш Кришна? And to answer their question, Lord Vraha changed his complexion from red, which it was at that incarnation, to blue, like Krishna. И в ответ на их вопрос Варахадев, он изменил свою форму, цвет с красного, в который он пришел, на облачно-голубую. Then as suddenly as the Vraha incarnation had manifest, he disappeared. И таким же внезапным образом, как эта форма Варахадева, инкарнация проявилась, она исчезла. Leaving the gopis standing there completely confused and in awe and not sure about what had just happened. Оставив гопи в полном неодомлении и благоговении в отношении того, что же здесь произошло сейчас. And when they looked around to where Krishna had been standing, they saw that he was now gone. И затем, когда они посмотрели на то место, где Кришна находился, они увидели, что он никуда не исчез. And just to investigate if what they had seen actually took place, they walked over to the place where Krishna had been standing and looked, and on the ground saw the lotus hoof prints. И чтобы убедиться еще больше, проверить, они подошли к тому месту, где стоял Кришна, и увидели, что на земле отпечатки лотосных копыт. So our brahmachari days of taking shelter of those lotus hooves were validated by this pastime. И как раз вот на основе этой игры наши брамачари, они приняли прибежище у этих лотосных копыт Господа. But that wasn't all. Но на этом не все. Next to those lotus hoof prints were the lotus footprints of Krishna with all the different markings present. Вместе с отпечатками этих лотосных копыт находились отпечатки лотосных стоп Кришны с различными благоприятными знаками. Now the gopis were convinced. Вот теперь гопи были убеждены. Yes, our Krishna has actually shown us the form of a boar. Да, что на самом деле наш Кришна показал нам форму этого вепря. And they had no doubt that indeed in a previous life Krishna had been Lord Vraha. И что на самом деле у них уже больше никаких сомнений не было, что в действительности наш Кришна в прошлой жизни был в форме Варахадева вепря. But they weren't interested in this pastime of Vraha and the earth and the hooves and all. Но они не были заинтересованы в этой игре с Варахадевом, землей, копытами и прочим. They were much more interested in the Prince of Braja, their Krishna. Они более были заинтересованы в принце Враджа, их Кришне. And so from that time forward until now, that place on the Jamuna River where this pastime of manifesting the Vraha form became known as Vraha Ghat, and that's where you sit today. И с тех пор, с того времени, это место на берегу Ямуны, где произошла эта лила, Кришна проявил эту форму вараха, этого вепря. Это место называется Вараха Гhat. И именно здесь вы сидите сегодня. So just to drop in the Garba ocean, if you will, of pastimes of Lord Varahadev. Это просто капля игр Господа Варахадева в капле Гарба океана. As I have dutifully taken Dvija's instructions and sat in a chair, I have dutifully taken Rasika's instructions and finished my lecture on time.
Так как я строго следую указаниям сидеть на стуле, я также строго следую указаниям Расика Широмани, чтобы вовремя закончить And эту I've been лекцию. blessed by the demigods with flowers. И сейчас, судя по летящим у меня цветам, я был благословлен полубогами. Or one particular demigod. Ну или одним определенным полубогом был благословлен сейчас. All right, so thank you all very much. Спасибо вам всем большое. Shiv Rahadev Ki! Shiv Rahadev Ki! Adi Rahadev Ki! Go to Prevanandi. Now I believe we'll have ecstatic kirtan by Indradumna Swami. А сейчас, как я знаю, как я верю, у нас будет экстатический киртан Индрадюмна с вами. And just a little bit of self-glorification. И немножко самопрославления сейчас от меня будет. Today will be our final class before our break on Vaishnavacharyas this evening, continuing with the pastimes of Srinivasacharya. Сегодня у нас будет завершающая лекция перед нашим отъездом в Джайпуру Курукшетру, посвященная Вайшнавам Ачарьям. И сегодня мы будем продолжать обсуждение Шринивасачарьи. But fear not, we will continue again once everyone returns from Jaipur and Kurukshetra. Но не бойтесь, мы продолжим, как только мы вернемся в Джайпур и Курукшетры. Thank you very much. Спасибо вам большое. Thank you, Chaturatma Prabhu, for detailing the pastimes of Lord Varahadev, even though we had given a little less time for Prabhu compared to what he had prepared. Спасибо большое Чатуратма Прабху, что он рассказал замечательные игры Господи Варахадева, несмотря на то, что время, которое ему выделено, было более ограничено, чем изначально, к которому он готовился. I just have a few announcements before Gurudev's Kirtan. Перед Киртаном Гурудева я сделала несколько объявлений. So tomorrow we are going to Jaipur. Завтра мы отправляемся в Джайпур. Jaipur. Куда мы идем? Джайпур. In the group, I have sent a message which has all your room numbers, hotel and room details. If there is any issue, you can come see me after the Kirtan. И в чате WhatsApp в группе я опубликовала информацию, в каком отеле кто будет располагаться. Если есть какие-то вопросы, можете после Киртана подойти ко мне. Tomorrow, buses will leave from the same location, Radhedam, at 5 a.m. Завтра автобусы будут отправляться с того же места Радхедхам, что и обычно, в 5 утра. We want to leave early, like we do every year, so that we can avoid the traffic and we can reach Jaipur around 12:30 and then go for lunch. И мы хотим пораньше выехать, чтобы избежать пробок на дороге, поэтому мы выйдем пораньше, в 5 утра, чтобы в районе 12-12:30 приехать в Джайпур и затем почтить обед прасад. Please come to the bus stop with your luggage by 4:30 a.m. Пожалуйста, приходите к месту остановки автобуса, месту встречи вместе со своим багажом в 4:30 утра. Later today, we will be sending another list in the group which will tell which bus you are in. For this trip from here to Jaipur to Kurukshetra to Vrindavan, people will be boarding a specific bus. И позже мы сегодня опубликуем информацию о том, в каком автобусе вы будете ездить непосредственно из Вриндавана в Джайпур, затем Курукшетра и обратно во Вриндаван. Все эти списки будут поданы, вы будете в одном автобусе находиться. If you cannot check this list tonight, don't worry. Tomorrow morning when you come to the bus stop, we will have volunteers who will tell you which bus you are in. Если сегодня вечером вы не сможете проверить эти списки и посмотреть, в каком автобусе вы поедете, не переживайте. Завтра утром у нас будут волонтеры преданные, которые смогут подсказать вам и сориентировать, в каком автобусе вы поедете. We have 370 devotees for this trip and we have 7 buses. У нас 370 преданных, которые поедут с нами в это путешествие, и у нас 7 автобусов. So if possible, we request devotees to only bring the luggage for the 6 days unless you are leaving from Jaipur or Kurukshetra back to your place.
И мы просим преданных в связи с этим, пожалуйста, берите с собой лишь самые необходимые вещи на эти 6 дней, за исключением тех преданных, которые из Джайпура или Курукшетры поедут уже обратно к себе домой. This is so that we can try to fit everyone's luggage in the bus trunk. Это сделано для того, чтобы мы смогли разместить и уместить вещи всех преданных, в которых вы поедете. And thanks to many of you who have given your documents for the hotels. If you have still not given, please give it to after the program. Without the documents, we won't be able to check you in. You can't get into your room. И спасибо вам всем большое, всем тем, кто сдал уже распечатки, сканы ваших в отелях. Если вы сделаете это сегодня, передав их Сити Чарани или Вену Мадаве Прабу, для того, чтобы они могли вас зарегистрировать, иначе вы не сможете разместиться в отелях. We have arranged for breakfast prasadam tomorrow, so we will stop on the way around 8:30, 9 o'clock in the same Midway hotel that we do every year, and we will serve breakfast to everyone. И мы организовали завтрак для всех вас. Мы остановимся, сделаем остановку в районе 8:39 часов. И это будет обычное место, где мы всегда останавливаемся для того, чтобы все могли почтить завтрак. We will serve lunch at the same Brajanidhi temple. Last year also we did it in the same place. We will be going there first. We will have lunch, and then we will get back on the buses, and then we will go to our hotel and do the check-in. И Браджани храм — это тот самый храм, в котором мы в прошлом году останавливались и почитали обеденный просад. Мы, приехав на автобусах, вы отправитесь в свои отели, зарегистрируйтесь и разместитесь в номерах. And tomorrow evening we will be going to Govindaji temple for darshan. И завтра вечером мы пойдем в храм Говиндаджи на его... We will put a message in the group. Please always watch the bus where we are going and everything. Отправляться на даршан. Пожалуйста, всегда проверяйте сообщения в чатах, держите свой телефон при себе. Мы будем там публиковать информацию о времени отъездов автобусов, куда мы отправимся, какое у нас будет расписание. И непосредственно вечером я также опубликую расписание нашей программы в Джайпуре и Курукшетре. For all the days in this trip, we will be serving breakfast, lunch and dinner every day. В рамках всего этого путешествия мы будем раздавать вам завтрак, обед и ужин каждый день. So the day after tomorrow, which is Saturday, we will be having a class in Govindaji. Gurudev will be giving the class. Послезавтра, в субботу, у нас будет лекция у Говиндаджи, которую будет давать Шрила Гурудев. And in the evening, we will be visiting the other temples, Gopinath, Damodar and Radha Vinod. А вечером будем посещать другие храмы. Это Рада Гопинат, Рада Дамодар и Рада Винод. I'm just telling everything now, but don't worry. We will be sending the schedule to the group in detail. Я вам сейчас об этом всем вкратце рассказываю, но не переживайте, вся детальная информация и расписание будет опубликована в чате в группе. Even though we are in Jaipur for a short time, we are trying to cover all the temples. Несмотря на то, что мы в Джайпуре будем находиться, короткое посетить. On Sunday, before driving to Kurukshetra, we will be having a short program in Kanaka Vrindavan in Jaipur in the morning. И в воскресенье в Вриндаване у нас будет небольшая программа. And about Kurukshetra we will announce later. А касательно программы Курукшетра. Один последний момент. Sagar Maharaj said he has some surprise for the senior devotees and he wanted 5 minutes. Сагар Махарадж сказал, что у него есть особый подарок для старших преданных, и он просит выделить 5 минут. Hare Krishna. So will any Madhava, I can translate myself. Сагар Махарадж сказал, что мы сейчас дадим передышку Вени Мадавы, Махарадж переведет сам себя. So I was requested to gifts to here, beginning with Srila Gurudev. Меня попросили дать особые подарки ученикам Шрила Прабхупады, начиная, конечно, с Шрила Гурудева, который присутствует здесь. So this is initiative of Russian devotees from Moscow. They are producing very special Prabhupada's murtis, which are designed perfectly to match Srila Prabhupada's personality using hundreds and thousands of Prabhupada's images, computer generated. Mold, and then they produce these murtis.
преданные из России, из Москвы взяли на себя инициативу сделать мурти Шрила Прабхупады, которые точно его напоминают. Они на компьютере сгенерировали образ Шрила Прабхупады, используя сотни тысяч его фотографий, и отлили особые мурти. So these murtis are made from coins from 25 countries visited by Srila Prabhupada. Эти мурти сделаны из особых монет из 25 стран, которые посетил Шрила Прабхупада. And these are very personalized gifts. We're going to ask Moscow devotees to present these gifts. Это личностно сделанные подарочки. Мы попросим сейчас передать московских преданных эти подарки сделать. На каждом подарке подписано имя преданного. Рибова. These are not just boxes, these are actually altars. You can unfold this and you can actually worship them inside of the altar. You can check the murti out. Это на самом деле не коробочки, это уже готовые раскладные алтари. Srila Prabhupada is sitting underneath the jackfruit tree under which he was born. Srila Prabhupada сидит под деревом jackfruit, под которым он родился. And the part of actual tree is actually inside there. И кусочек изначального дерева находится тоже там. And so the idea of the devotees is to give this Prabhupada Murti to every single Prabhupada disciple still present on the planet. И идея в том, чтобы дать такие мурти, как подарок каждому ученику Шрила Прабхупады, который до сих пор еще жив, живет на этой планете. So they discovered about 700 Prabhupada disciples so far and passed on the murtis to many of them. And they realized that there are about 2,000 Prabhupada disciples still living, so they want to contact all of them. Они хотят найти всех остальных, они определили, что сейчас где-то около 2000 учеников Шрилы Прабхупады, и они хотят передать мурти всем им подарок. So if any of you are interested to have this kind of special murti for yourself, actually purchasing the murti would help one Prabhupada disciple. If you purchase one murti, it will help one Prabhupada disciple to get this murti free as a gift, and they would actually send this murti to them. То есть, если вы захотите себе такое мурти, то в результате, купив это мурти не так дорого, вы сможете проспонсировать одно мурти бесплатно, чтобы его передали кому-то из учеников Шрилы Прабхупады. So, if anyone's interested, these Moscow devotees, especially Shyam Gaura Prabhu, standing here, вот этот преданный Шьям Гора Прабху, который здесь находится, он координирует этот проект, возглавляемый Мадан Моханом Прабху. Вы можете к нему подойти и узнать все детали. So you can approach Shyam Gora Prabhu and find out all the details from him. Спасибо большое. Thank you very much. Харе Кришна. We'd also like to thank Sagar Maharaj for spending a few valuable days with us. Мы также хотели поблагодарить Сагара Махарадж за то, что он провел эти несколько ценных дней с нами. Maharaj is my disciple for many years, and he's my only sannyas disciple. И Махарадж является моим учеником на протяжении многих лет, и он единственный мой саньяса-ученик. And as I mentioned the other day, he took up a big responsibility on my personal instruction to give most of his time to the Russian yatra. И как я уже упоминал, он, приняв мои наставления, большую часть своего времени проводит в России, заботясь о русских учеников. He had other plans as well. У него есть другие планы также.
but to follow the instruction of the spiritual master is the life and soul of the disciple, and all auspiciousness comes from following whatever instruction we get from our guru. Но несмотря на все другие его планы и занятия, следовать наставлениям духовного учителя — это его жизнь и душа, и это приносит все самое благоприятное и все необходимые благословения, следуя наставлениям нашего гуру. Sometimes the spiritual master may give what appears to be a difficult instruction as far as one's personal life or one's service to the movement. Иногда духовный учитель может давать наставления, которые кажутся очень трудно выполнимым, особенно если смотреть на личные обстоятельства и то, что происходит. But it's a mystical thing that along with the instruction of the spiritual master comes the ability to execute it. Но удивительный мистический момент заключается в том, что вместе с наставлением духовного учителя приходит и возможность совершать его. So I'm very proud of Maharaj. He accepted this instruction wholeheartedly, and he's had a big effect on that yatra. He's constantly traveling. Like father, like son, like me, he's constantly traveling, and the result is that there's many happy devotees. И я очень рад видеть пример, насколько он серьезно это принял и следует моим наставлениям путешествия постоянно по России, подобно мне, как каков отец, таков и сын, как и я, он тоже постоянно путешествует, делая радостными и счастливыми многих преданных. And being a humble disciple, although he has a very elevated position in Krishna consciousness, he didn't request to speak because, of course, he's with his guru, wants to hear the guru speak, but all of you know he's a very profound speaker in Krishna consciousness. So I also acknowledge his humility in not coming forward and asking to lead a kirtan or to speak. Actually, it's kind of a rest for him to come here and just be with his spiritual master and the rest of his God brothers and God sisters. И на самом деле, будучи смиренным, преданным, несмотря на то, что у него очень высокий духовный уровень, он не просил ни киртан проводить, ни лекции здесь давать, хотя ему есть чем поделиться, он обладает очень большими, глубокими знаниями, но здесь он просто приехал, чтобы находиться в обществе духовного учителя и духовной семьи, духовных братьев и сестер. На самом деле для него здесь неким образом отдых, когда он просто может находиться в обществе. Unfortunately, he won't be coming with us to Jaipur. I consider this a huge loss. К сожалению, он не сможет с нами поехать в Джайпур, и я вижу это как большую потерю. Sadhu Sangha Sarvashrashtakoi, Lavamatra Sadhu Sangha Sarvasiddhi Hoy, because even a moment's association with a sadhu, with a devotee of the Lord, one gets great spiritual benefits. So we're at a great loss. Поэтому даже мгновение, момент, проведенный саду, если он является преданным Господа, дарует нам огромное благословение и блага. Поэтому для нас это большая потеря, то, что Махараджа с нами не будет. We ask Maharaj to please, again, as the months and years go on, to come from time to time and give us his association. Но мы попросили Махараджа снова и снова по истечении месяцев и лет приезжать и давать нам свое общество. Because he's very dear to me, he's also very dear to you. Так как он очень дорог мне, он также очень дорог вам. So please give him a big round of applause and Давайте appreciation. поаплодируем. I wanted to impress upon you what a great opportunity we have before us in going to Jaipur. На самом деле хотела поделиться с вами, какая великая возможность нам выпадает впереди поехать в Джайпур. Of course, many people from the West, they go to Jaipur because it's a very beautiful city. Конечно же, многие люди с Запада, они приезжают в Джайпур, потому что это очень красивый город. Very rich in history and culture. Его культура и история, она очень богата. And we'll see tourists there from all over the world. Поэтому вы видите там туристов со всего мира. But we go to Jaipur for a different reason. Но мы едем в Джайпур по другой причине. Pur means like village or town, so Jai means victory. So Jaipur is the city of victory. Пур означает деревня или город, а Джай — это победа, поэтому это город победы. What is the victory? Какова же победа? The victory is that at one point in history, this beautiful, saintly, sacred place of Vrindavan was attacked by foreign invaders.
История гласит, что в былые времена, в определенный момент истории, эта священная, прекрасная земля Вриндавана была под натиском иногородних иностранных. It's a very unfortunate part of history. We won't go into the details, but because of that oppression, a lot of the saintly people had to leave this village. Из-за этого давления многие священные личности Вриндавана, им пришлось покинуть эти земли. And they took with them that which was most dear to them, the deities that had been worshipped in this town for hundreds or sometimes thousands of years. И вместе с собой они взяли самое ценное сокровище, которое у них есть. Это божества, которым поклонялись сотни и даже некоторым тысячи лет. As we know, deity worship is very integral with the loving sentiments of the Brajbasis because they realize there's no difference between Krishna and his form as the deity. И, как вы знаете, непосредственно поклонение божеству и отношения между преданными, которые поклоняются, они очень интимны и сокровенны, потому что они знают, что нет разницы между Господом и формой божества, которому поклоняются. Because we don't have the spiritual eyes yet, we'll have them one day by practicing bhakti yoga, but because we don't have the spiritual eyes to see the original form of Krishna, Krishna appears to us in a so-called material form. Из-за того, что у нас пока еще нету с вами этого божественного видения, которое придет посредством по ходу практики бхакти-йоги, мы не видим еще Господа в его изначальной форме, поэтому он приходит в форме божества. So there's a very intimate connection between devotees and the deity of the Lord. It's a transcendental science. Поэтому это очень сокровенное отношение, интимное между Господом и его преданным. Это духовная наука. So many of the important deities had to go south to Rajasthan where there were powerful kings, Hare Krishna kings who could protect those deities from the invasion. Поэтому многим древним божествам пришлось отправиться на юг, в Раджастан, чтобы там их защитили великие цари, преданные от нападающих. Especially the three principal deities of Vrindavan. В особенности три главных божества Вриндавана. There's 7,000 temples, Тут 7000 храмов, but there's three principal deities но три главных основных божества, established by the six Goswamis. которых установили 6 Госвами. There's Madan Mohan, Мадан Махан, there's Gopinath, Гопинат and there's Govindaji. и Говиндаджи. So we'll speak a little bit later when we're in Jaipur about these particular deities, but these three deities are particularly dear to the Vaishnavas because we take shelter of each of these at different stages of our Krishna consciousness. И мы позже поговорим об этих божествах, когда мы будем в Джайпуре, но эти три божества, они очень дороги Гаудия Вайшнавам, потому что мы принимаем прибежище у них на различных 3 этапах нашей жизни преданные. And I was always wondering, you know, history's gone on, it's been like 300 years, 350 years since the invasion. Why didn't the deities come back to Vrindavan? И мне всегда было интересно, ну вот спустя 300, 500 и больше лет после этих нападений, разграблений, когда все уже прошло, почему же божества не вернулись? Well, for the answer, we go back to the core principle of Krishna consciousness, that the Lord is controlled by the love of his devotee. Но отвечая на вопрос, мы возвращаемся к сути сознания Кришны. Это то, что Господь находится под контролем любви своих преданных. So since the deities arrived there in Jaipur, which is the city of victory because the oppressors never were able to get there and attack the deities, so therefore city of victory. И поэтому божества не отправились в Джайпур и стали находиться там, и это город победы, потому что никто еще не смог захватить его. The devotees, the people of Jaipur, just fell in love with those deities and gave them their whole hearts, their whole lives to serve those deities. So Krishna just can't leave because those Jaipur people, they love Krishna, they love Madan Mohan, they love Gopinath, they love Govindaji so much, Lord won't leave. So we have to go see them. И так как эти преданные, они так полюбили эти жители Джайпура, они все свое сердце, всю свою жизнь, полностью себя отдали этим божествам Мадна Махан, Говиндаджи, Гопинат, Дамодар, то Кришна уже не смог уйти, ведь они так любят их. That's love. Love is reciprocal. Это любовь, и любовь, она Krishna взаимоотношения. comes from the spiritual world to see us, so when he's in Jaipur and different places, we have to go see him. Кришна We're going there out of love. We're not going as tourists.
Кришна, он не сходит с духовного мира к своим преданным, чтобы увидеть нас, поэтому мы с вами отправимся в Джайпур, чтобы увидеть Господа, и мы туда отправляемся, движимые любовью, а не как туристы. Someone said to me the other day, I won't mention his name, he said, you know, why are you leaving Vrindavan during Kartik? You're going to another state. You're going to Rajasthan. Why are you going to Jaipur? И кое-кто сказал, я не буду упоминать имен, но одна личность обратилась ко мне с словами, почему во время Картики вы покидаете Вриндаван, вы отправляетесь в другой штат, вы отправляетесь в другой район, вы отправляетесь в Раджастан. Srila Gurudev, you're always saying in your lectures, we should run to Vrindavan. We should pray to be eternal residents of Vrindavan. Now you're taking us away from Vrindavan. What is this? Шрила Гурудев, вы всегда нам говорите в своих лекциях, что мы должны бежать во Вриндаван, мы должны стремиться во Вриндаван, хотеть быть вечными жителями Вриндавана, а теперь увозите нас из Вриндавана. Что это такое? I said, Prabhu, let me tell you, Jaipur is Gupta Vrindavan. Gupta means secret, or it means hidden Vrindavan. Я сказал, Прабху, позволь тебе сказать, что Джайпур является Гупта Вриндаваном. Гупта означает скрытый. He said, how could it be Vrindavan? I said, because the three most important deities of Vrindavan have been there for 400 years. They don't want to come back because of bhakti, because of the love of the people there. Потому что три главных божества, они находятся там, в Джайпуре, и они там находятся благодаря бхакти, любви местных жителей. So we talk a lot about love, not mundane love, but spiritual love. There's, but seeing is believing. Believe me, when we go there tomorrow night, and you see how the people of that city flood into that temple and just reveal their hearts to Radha Govinda by their singing and their dancing, you'll see what is love. You hear about love, you'll see what is love tomorrow night. Don't miss this Parikrama. И мы много говорим о любви, но это не обыденная любовь, это духовная любовь. И вы это увидите, можно услышать и затем увидеть. И как раз в Джайпуре, когда завтра вечером мы приедем туда, и вы пойдете на даршан, и увидите, как тысячи людей собираются, и как они полностью с любовью и танцуют, и воспевают для Говиндаджи, вы воочию узрите эту настоящую истинную любовь. I first went there in 1973, before some of you were born. На самом деле я туда отправился впервые в 1973-м, еще до рождения многих из вас. I walked into the temple, it was during Mongol Arti, and I was just overwhelmed by the singing, the devotion that people had for Govindaji on the altar. I was just like, I was speechless. I said, wow, these people really love Krishna. Я вошел туда во время проведения Мангала-арати и был просто ошеломлен той любовью бхакти, с которой воспевали местные жители для Говиндаджи, с какой любовью на него посмотрели, я подумал, что эти люди реально любят Кришну. Like when Krishna sent Uddhava, one of his close ministers or friends from Dwarka, to come to Vrindavan to bring some messages to the people of this village. Подобно тому, как Кришна, он отправил Удаву, одного из своих приближенных министров, друзей, отправиться из Двараки во Вриндаван. Uddhava was just acting as a messenger. Krishna was sending, he'd been away from Vrindavan for a long time, so he wrote some letters to his mother and Yasoda, Nanda and Yasoda, Maharaj, mother and father, and his cow friends and his girlfriends. He wrote letters, and Uddhava was just supposed to deliver those letters, that's all, and come back to Dwarka. И Удава, он просто, будучи посланником, отправлялся в Вриндаван, чтобы передать письма, которые Кришна написал Яшоде, Нанде, Махараджу, своим папе, маме, также своим друзьям, пастушкам и прочим. Поэтому Удава, он должен был просто отправиться во Вриндаван, передать послание и вернуться в Двараку. But Krishna had a secret. He wanted Uddhava to see the special love of the residents of Vrindavan. Но у Кришны был секрет. Он хотел, чтобы Удава увидел эту особую любовь жителей Вриндавана. How the Brajbasis love Krishna more than anyone's ever been loved before. Как Бриджабаси любит Кришну больше, чем кто-либо, кого-либо когда-либо любил. That's one of the reasons Krishna sent Uddhava. And when Uddhava got here and it was all said and done, he said, I never imagined someone could love God as much as these Brajbasis. Именно поэтому Кришна отправил Удаву, и когда тот это все узрел, вернулся, он сказал, что я никогда не мог представить, что кто-то может настолько любить Господа. Of course, we see it here in Vrindavan all the time, how nicely they worship the deities in every temple.
Конечно, мы видим здесь во Вриндаване, как прекрасно поклоняются божествам здесь в каждом храме. You hear the bhajans around Vrindavan, how people are singing, glorifying. So we get that here, but let me say there's an overwhelming experience when you go to the city of victory and you walk into Govindaji's temple and you see the people glorifying. I can't describe it, you have to experience it. И, пожалуйста, не упустите эту возможность. Здесь мы также слышим, как на улицах поют различные баджаны, прославления Господа. Но поверьте, тоже и как воспевают для Говиндаджи в Джайпуре, это просто непередаваемое ощущение. Я не могу вам о нем рассказать, вы должны сами воочию увидеть. So don't miss the bus. Поэтому не пропустите автобус. And after Jaipur, we're going to Kurukshetra, where Krishna spoke the Bhagavad Gita. И после Джайпура мы отправимся к Курукшетру, где Кришна произнес Бхагавад-гиту. So this is a very historic moment in your lives. На самом деле это исторический момент в вашей жизни. You're going to all these sacred places in the association of devotees like Bharahari Prabhu, Charatma, oh he's not coming, Sri Prahlad. Это исторический момент, вы отправляетесь туда в окружении этих возвышенных преданных Бадахари Прабху, Читуратма Прабху. Ой, он не едет, ну ладно. We can only understand these holy places through the words of the devotees who live there, who know these places. Вы можете познать эти священные места посредством слушания и чтения от тех преданных, которые знают эти места. So go to bed early. Поэтому рано отправляйтесь спать. Get up early, pack, get there on time. Упакуйте все свои вещи, рано утром встаньте. It's a bit of a drive. Вовремя приедьте. На самом деле дорога приличная. But you can chant more rounds. Занимает время, но вы можете много кругов прочитать. We can always be in the spiritual world if we're chanting Hare Krishna. Вы всегда можете находиться в духовном мире, если повторяете Харе Кришна. Because Srila Bhaktivinoda Thakur says in one of his writings that within the Hare Krishna mantra are all the pastimes of Radha and Krishna. Как Бхактивинод Такур сказал, что в самой Харе Кришна Махамантре находятся все лилы Рады и Кришны. Within the chanting of Hare Krishna are all the holy places in the universe. Все святые места во всей вселенной находятся в Харе Кришна Махамантре. So chant on the way. Поэтому воспевайте на пути. And then your eyes will be open more to appreciate Govindaji and Gopinath and Damodar and any other deities we may see. И тогда ваши глаза еще больше будут раскрыты для того, чтобы по достоинству оценить Говиндаджи, Гопинат, Рада Дамодара и других божеств. So now we're going to chant Hare Krishna. И сейчас мы будем с вами повторять Харе Кришна. It's been a long morning, Долгое утро у нас было. ecstatic morning, Экстатическое утро. but it's only 10:30. Но все еще 10:30 утра. You've got like 12 hours ahead of you. Еще 12 часов впереди у вас. So maybe we're a little restless to go here and there, but Prabhupada said, if you've got time, chant Hare Krishna. Возможно, нам не терпится и нам хочется отправиться в разные места, но как Шрила Прабхупада сказал, если у вас есть время, повторяйте Харе Because Кришна. where does the mantra come from? Потому что откуда же мантра приходит? It comes directly from the spiritual world. Непосредственно с духовного мира. Golok Premdan Harinam Shan Kirtan comes directly to entice us to go home to where we really belong. Галокьяра Премадхана Харинама Санкиртана, она непосредственно исходит с духовного мира, и следуя ей, мы можем вернуться назад в духовный мир. So we'll chant, and then you can go have breakfast, and then get ready for the city of victory. Поэтому можем сейчас, будем с вами воспевать, затем можете отправиться и почтить завтрак, и подготовиться к поездке в город Победы. Shri Shri Radha Govinda Deva ki, Shri Shri Radha Gopinath ki, Shri Shri Radha Damodar ki, Shri Radha Vinod ki, Go Premanande! Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale
Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nivishesha Sunyavadi Pasatan Desatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesham Sunyavadi Astatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Lord, pray. Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Go Prem. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Go Prem. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, 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 oh, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Madhavika. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare. Can't dance. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Holy name. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Go pray. Hare Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Oh, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Oh, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Oh, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Oh, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Hey! Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Oh, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai, Jai, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Gauranga Jai, Gaur Hare. Nitai Gauranga Hare. Oh, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jai, Gauranga. Hey, Nitai Gaur, Gaur Hare. Nitai Gauranga Jai, Gauranga. Gaura, Gaura, Gaura Hare. Gaur, 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 Gaur. Yo! Gaur, Gaur, Gaur Hare. Gaur, Gaur, Gaur Hare. Gaur, Gaur, Gaur Hare. Nityananda, Nityananda, Nityananda. Nityananda, Nityananda, Nityananda Ram. Hey, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Bola Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Hey, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram. What? Hare Krishna, Kirtan forever. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Narottam, Srinivas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Samananda. Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare. Okay, here we go. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram. Oh, hey, Hare. Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Dance. Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Yeah, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Yeah, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hey! Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Thai Ko Hare Bol, Hare Bol, Hare Hare Bol, Hare Bol, Gauri Ram.
Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Baladev. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Vrindavan. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Raj. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare. Jai Srila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada. Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada. 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 Jai Prabhupada. Prabhupada. Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada. Prabhupada. Jai Prabhupada. Go on, Premanandi. Oh, go on. Prem, 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 Premanandi. Jai Jai Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Jai Om Shripa Paramahansa. And Grace, ISKCON Founder Acharya, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. Jai Om Acharya, Astra Sri Srimad, Bhakti Siddhanta Saraswati Kaur, Maharaj Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Namcharya Shri Haridosh, Premsaka Ho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Kun Radhakun Giri Govardhan Ki. Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dham Ke, Mayapur Dham Ke, Shri Shri Gauri the Godhead Ke, Jaipur City of Victory Ke. Oh, glory to the assembled devotees. Oh, glory to the assembled devotees. Oh, glory to the assembled devotees. Glories to Guru. Glories to Garanga. Kartik Parikrama 2024! Hare Krishna. Before everyone leaves, just a short and another gift for our Bakreshwari from Ukraine. Now she resides in America, but she resided in Mayapur for over 30 years, and she made a lot of research on Lord Nityananda.